Buenas chavales, aquí Lord Gamer, estamos con el capítulo 5 de Baldur's Gate 3 y vamos a continuar la partida donde la dejamos. Vamos allá. Bueno, vamos a continuar. Vámonos de aquí. Aquí ya hemos revisado todo. A esto ya los hemos saqueado. I am enjoying our walks together. Aren't you, gang? Sure. In silence. These tracks. Goblins? Pasaje subterráneo, F5. Glowing eyes are rarely a good sign. Best be careful. ¡Hostia! Movemos de ahí. Runa del águila, supongo que eso... La mano también. Someone there? Into the shadows. No, 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 no. Maybe we could set him on fire. We should set the whole grove on fire. Do you think when bad? Well, at least we got the druid to keep ourselves entertained. He's boring. Let's find another one. Well, this was more fun when he was screaming. Don't wake him up by chopping off a turtle. That'd be funny. Give him something to cry about. Don't wear his voice. Still need answers. Vamos a cargar. What a day. Neither seen nor heard.
Glowing eyes are so rarely a good sign. Best tread carefully. No one's stopped me yet. Breathe quiet. Move with care. These boots have seen everything. This was more fun when he was screaming. Victory's assured. Onward. Mine is the advantage. Bueno, por Dios, uno de daño. A tale for the ages. Barril de agua, esto es agua. Need to stay focused. Death won't take me yet. I speak, they burn. And these things have stayed interesting. Now what? Step carefully. En la ciudad subterránea de Mantelderith vivía una gnoma de las profundidades y su padre Sam. Cada mañana la esforzada Sadie iba a la gruta cercana, pico en mano para extraer gemas, y cada noche el perezoso Sam las contaba y le exigía aún más. No descansarás hasta que sea el más rico de todo Faerun, le decía.
Un día Sadie se encontró un extraño de vuelta a casa. Era una criatura demacrada, de piel gris y pequeño tamaño. Un derro, exclamó Sadie. Por favor, no tengo dinero ni hogar, le dijo el derro. Te ruego que me des tan solo un rubí para poder venderlo a cambio de comida. Sadie se apiadó de él y le dio un rubí al mendigo. Al llegar a casa le contó a su padre el encuentro con el derro. No te creas sus mentiras, le advirtió Sadie. Los derros son criaturas egoístas y desquiciadas. Como le des más, te echo de aquí. Al día siguiente el derro estaba esperando a Sadie. Por favor, dame 10 rubíes para poder venderlos a cambio de morada. Sadie, conmovida por sus cuitas, le dio lo que le pedía y volvió a casa, donde Sam le regañó. Este cargamento no es suficiente, no pienso tolerarlo. Al tercer día el derro se presentó en la gruta. Por favor, dame 100 rubíes para poder alimentar a mis hermanos y hermanas. La bondadosa Sadie le entregó todo el saco de gemas al mendigo y cuando éste lo tomó se produjo un destello cegador y el lugar que antes ocupaba el mendigo ahora había un enorme dragón de oro. Has demostrado tener un corazón y un espíritu generosos. Ven a mi guarida y disfruta de mi tesoro. Sadie aceptó de buen grado y se fue con el dragón a su opulento escondite. Un año después, Sadie se cruzó con un mendigo cerca de la gruta. Era su propio padre. Sadie, no tengo dinero ni hogar, le dijo Sam. Te ruego que me des tan solo un rubí para poder venderlo a cambio de comida. Sadie no se apiadó de él y se marchó. Vamos a dejar el libro ahí. Se ocupa así. Let's hope for gold. Vale, no creo que nos moleste más. Supongo que ahora puedo saltar. Let's be quick. You're gonna be sorry! Every last one of you! Mira dónde vamos a dar. ¿Dónde está la...? Vale. Oh, you Vamos a tapes volver. are all boring. His breaths are shallow, his wounds deep. He doesn't respond to your voice. His breaths are shallow, his wounds deep. He doesn't respond to your voice. Vale. All right, what now? Have to keep going.
The Blade of Frontiers. No, hombre. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. Cofre pesado. Barril de aceite. Vale, vamos a usar hasta yo. With pleasure. Be careful. There are traps about. Y tiene trampa. Esto ya se la salió. F5. How delicious. Bastón nuevo. I have a lot on my mind. And, well, in it. Es igual que mi bastón, solo que tiene atrapamoscas. Probabilidad de atrapar al objetivo si no es una planta ni una de estas. Vamos a dárselo. If not over, then through. Y por aquí a donde va a dar. Trap. Be cautious. Vámonos aquí. Aquí va a dar a la arboleda de los... de los druidas. Better not be cursed. What did you mean, Fulgale? A woman with shadows for eyes, you said. Merely that if the eyes are the mirror to the soul, yours have dark curtains across the mirror. No offense taken, I hope. Not necessarily. I haven't Vamos made a up ver my... el mapa. Al hijo oculto. Ya caza a Carnage. Rescata al druida Halsey. Encuentra a las sacerdotisas Gold. People up ahead. Something's wrong.
You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Quedé apagada a tu amigo. An oil bear. Please, do you have any... Shut up, Andric. Do you serve the Absolute? Wait. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brenna, new recruits. Yours to shepherd. Protect them. He is a true soul. Mind him. He will. He. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. Alma leal. What? Are you testing us? A true soul, like you, has been chosen by the Absolute. You speak with her voice. Your words are her command. She grants you the power to enforce her will. And when the time comes, the true souls, you will rule. Oh, I like these two. All zeal and no brains. I don't know any druids. We know that all too well, sir, but the Absolute sent us here. We're looking for fugitives. Survivors from that ship that crashed farther west of here. Contadme más sobre esos fugitivos. We don't know what they look like, but anyone who survived that crash is bound to be injured. That's enough to get us started. The Absolute wants them found. At any cost. I'm sorry, true soul. I only repeated what I thought I knew. It seems the Absolute still has a great deal to teach me. Pues yo sobreviví a ese impacto. Parece que me habéis encontrado. You! Brenna! Kill him! Vale, batalla. On the move. Dos a 5, 2 a 9, 2 a 9. Let's have some fun. Time to move. Death is but a word away.
Ahora podemos probar esto de hablar con los muertos. The corpse has nothing to say. A wizard's quite worthless with a tired mind. Sleep beckons. I would follow. Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Your limbs move of their own accord. There's something of value, something your mind craves. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Déjate guiar por tu pueblo. Humans abandon their hosts as soon as they need to. Vile parasites. You seemed quite forward with your compliments No puedo earlier. hablar con él. We'd only just met. Seize the day, I say. Bueno, vamos a hacer un descanso More largo. now than ever. Careful you don't pull a muscle in your haste. Haste. It's quite a sight. The stars, I mean. I could take or leave your chin. Se te ve más relajado. I am. I've been thinking, reflecting on what tomorrow might bring. When we find the druid, will he know how to bring the worm under control? Will this little adventure of ours be over? Good. I don't want you to run off just yet. Este es medio mariposo. You're quite the ally after all. Traversing Avernus, surviving the crash, surviving everything that's followed. I'm not easily impressed by people, but you're stronger than I gave you credit for. Yes, we're more similar than I thought. ¿Te encuentras bien? Oh, I was leagues away. I just need to get some air, clear my head. I'll see you later, I'm sure. Sleep tight. A fine evening, don't you think? The moonlight shines warmly on us. The breeze caresses our faces. Hideous. All of it. Would that I were doing battle up there, among the tears.
Yes. Rocky bodies named after a false goddess. Look above. Watch the moon cross the sky. The tears follow behind it. Rocky bodies tumbling through the sea of night. One of them is my crash. Kalir. Your curiosity is to be commended. Githyanki are hatched in creches all throughout realm space. Kalir is one of many. It's there I first saw a Kithrak mount a red dragon. Where I slit my cousins' throats at the Vaj's command. But enough of this. You are wasting your resting time. Come dawn, we resume our search for a creche. Vale. A tingle runs through your head and down to your feet. Ah, there it is. That shiver. Our little brainworms have made fast friends, it would seem. How do you feel? It's natural to suffer a touch of worry, but an Illithid worm should be causing more than mild anxiety. Before the Illithid's unscheduled surgery, I'd felled hundreds of beasts and a fair few fiends. The tadpoles weakened me, suppressed greater talents, but beyond that, I've showed no signs of turning. No nausea, no pain, not even a hot flash. Perhaps the worm's vat was poisoned. Perhaps we're uncommonly fit. Or perhaps the tadpoles are merely on holiday. We could conjecture all night. I suppose the why doesn't matter so much as the what next. And that answer is plain as the horns on a war devil's head. We get these things out. Let's get some rest. Dawn comes sooner than we think. ¿Y dónde está Corazón Sombrío? No, aquí está el Must. Let's have a discussion. We meet again, as predicted. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. There are many answers to that question. None are important. Correct. No. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Most willingly, forsooth. Their passions doth run deep for what hath been wrought upon them. Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffer thee. What thou wilt do with them is for thee to undertake. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more.
Because it is my calling. There is little else to explain. Puede resucitar a los muertos. Si me muere alguien... A matter of coin. 200 monedas. Then I shall wait here patiently until it is acquired. Very well. 100 monedas. The leader of the pack comes to chat. What's on your mind? You must be pleased to have a clear path forward. The sooner we find the Druid House in, the better. I can't wait to get rid of this thing in my head. I hadn't thought of that. What do you have in mind? F5. F8. I hadn't thought of that. What do you have in mind? Vamos, más de un 10, por favor. Un 10. Vale, me vale. She is serious. Even she seems surprised. She's attracted to you, but you sense more. A warm swell of embarrassment. Brambles on bearskin aren't as fun in practice, I'm afraid. Besides, I can't afford to tire you out. We still have work to do. Rest well. Casi. Máscara de cambiaformas. Cambiar de forma. La magia de esta máscara produce su origen de cruento y resulta perfecta para actores expertos, detectives o personas en general que dispongan de un espejo sin demasiado tiempo libre. No me hace falta, tengo al Astario. O sea que... Bueno, vamos a descansar.
Abandonar el campamento. Vamos al hijo oculto. No podemos pasar por aquí. Pues nada. That will fit in my pack. F5. The dog lowers his hackles, his head tilted inquisitively. Convinced that you're harmless, he turns his attention back to the corpse. Around his neck is a collar etched with a name, Scratch. With a deep, heartbroken whine, the dog bows his head. The dog looks at his owner with sad eyes. He does not move. Acercarle la mano para que memorice el dolor y pueda seguirte el rastro hasta el campamento. The dog sniffs your hand, his tail swung low in understanding. He knows how to find you. Vamos a ver qué tiene el dueño. Nueve dedos. No voy a volver a la ciudad, al menos no mientras tus matones anden detrás de mí. Si quieres que pague la deuda, tendrás que fiarte de mí y venir a buscarme. Ve al cementerio y busca una tumba con la inscripción M. Curwin. Si excavas suficiente, encontrarás bienes de gran valor. Llévatelos y quedaremos en paz. No me busques. Cuando esté a salvo, lo sabré. Ve al cementerio y busca
una tumba con la inscripción M. Curwin. Si excava suficiente... Daven es un niño, está sano y perfecto. Le he puesto el nombre de su padre. Por favor, vuelve y ven a vernos en cuanto pueda salir de ahí. Te quiere Flora, el pequeño Daven. Gongu, ten muchísimo cuidado cuando vuelvas de Puerta de Baldur. Me han informado de que ha habido más ataques contra viajeros en distintas partes de la región. No puedo permitirme que mi mejor mensajero acabe muerto en una cuneta. Ten mucho cuidado, lo importante es llegar. Danzo, jefe de correos. Esto para vender. Y las cartas, me llevo la carta del tesoro. El resto, y vamos a hablar con él. The corpse regards you lifelessly. ¿Qué te ha pasado? Back off. Nose. Claws. Teeth. ¿Qué hacías en el bosque? Letters. Delivery to Baldur's Gate. Es un cartel. Ah. Gomwick. From Trail. Runner. Fleetfoot. Courier Company. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Los gamers a inspirar. Inspiración obtenida. Strange. It looks healthy, but it's stone dead. The pig's dead, my friend. Staring at it won't bring it back. Come on. We'll never fix these brain worms if we stop and gawk at every piece of carrion you find. Examinar el cuerpo del jabalí. The boar seems to be fresh, only a few hours dead. Examining the corpse, you see 2 small puncture wounds in its neck. And is it dead enough for you? It's been drained of blood with wounds in its neck. It's been killed by a vampire.
I didn't want to say anything because I didn't want to worry you. They are ferocious creatures. But don't worry. I'll keep watch tonight. We won't have to worry about nocturnal visitors. Now please, let's go. Él es un vampiro. Liam isn't here. We didn't make it. I have something to ask. I told them to run, the idiots. Well, You better turn north here, or you'll end up like them. Damn it. I wish we could at least have given them a proper burial. Thought you was busy with the foul bloods in Elson's Grove. You and me both. Gonna find the wizard who gave us the contract that got my people killed. Left out all the important bits, like beware, treasures beneath a pile of goblins. The kind that leaves half your crew dead. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic, supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you a map of the temple and wish you a happy funeral. But my mate Brian kept hold of it like his own sodger. Goblins made short of the fat old chunk. All I've got's the contract. Can show you where we turn back, if you feel like dying. As soon as he heard we had a contract to find that Night Song relic, he was more eager than a hound in heat. When the goblins jumped us, most of my crew scarpered, just like I taught them to. The old codger didn't. Yeah, and I'd do the same again. He weren't my responsibility. If you want to play the hero, go ask the goblins nicely. And maybe they'll give you whatever's left of him. Come on. We're wasting time. Esto va a vender. Well, hello. I'll just help myself. Still alive, so that's progress. Moving ahead. Vale. Vamos a volver para atrás porque había una cueva. Y quiero ver lo que hay en la cueva. Owlbear tracks. Its nest must be nearby. Nido de oso lechuza. F5. Cofre dorado. That stench.
Dead owlbear prey, no doubt. You feel the quake of its heavy footsteps before you see it. An owlbear, its beaked face looming out of the darkness. De dificultad. No, bien. The owlbear's one good eye flicks away for a moment. You follow its glance and see an owlbear cub. The owlbear stares, then sharply inhales your scent. It sits back, its eyes still fixed on you. A silent ultimatum. You can leave now, or step closer and die. No me hace nada. Vale. Selûne statue. There's magic keeping this chest sealed. Hardly a place of I honor. can feel its aura. Opción de hablar con los animales. Un antiguo tomo que detalla el nacimiento de Selûne junto a sus hermanas la plateada y brillantes. Selûne y la oscura y seductora Shar se complementaban la una a la otra y aportaron una distinción entre la luz y la oscuridad en el universo. Vale, esto yo he visto cómo se abre este cofre. Aquí hay una nota. Vamos a hacer un F5. That might be worth a look. Una oración dedicada a Selûne, en la que se le implora que acepte las bendiciones de la doncella lunar y comparta su botín con ella. A prayer sheet with the same symbol as the one on the chest. Hay que volver. This thing won't yield its contents easily. Leer la My prayers del are cofre. answered. You should leave it, or even destroy it if possible. This rubbish is an offering to Selûne. At best, it's worthless. At worst, who knows? Could be cursed. Do not trifle with that moon witch or her trinkets. Only trouble will follow. Volver a tirar. Volver a tirar. Because we've enough troubles and burdens as it is. Common sense, that's all.
She's repelled by the Selenite relics. They are an offense to her goddess, Shah. Tú ocultas algo, rindes culto a Shar, ¿verdad? I should have been more discreet around you, clearly. Yes, you're right. Now that you have the truth, please don't make a big fuss about it. Forever, ideally. And you assume too much about what I can and cannot tell. Secrecy is everything for Shah's children. It is our code, our creed, our shield. I even keep secrets from myself. I had my memories suppressed, so that nothing I know could be used against the Dark Lady. Once I prove myself, my memories will be restored. I'm not sorry I kept this from you. Not one bit. Though, perhaps that might change, if you can show an open mind. Talk to me later. We've got more pressing matters to see to right now. Vale, no voy a abrir el cofre delante de... Vamos a hacer un F5. Antes de nada, vamos donde la osa. Vamos. Inventario. Opción de hablar con los animales. I warned you, Softmate. You don't listen. F8. No podemos interactuar con ella. Vale, vamos a sacar a Corazón Sombrío del grupo. I wonder what the next move is. I must keep going. Aquí no ve nada. All's well that ends. Not as bad as it could have. Vitos de lunita. Este tomo describe los antiguos ritos iniciáticos que observaban algunos adoradores de Selûne, diosa de la luna. Cuando un joven alcanzaba la mayoría de edad, se lo dejaba en lo más profundo del bosque para que se valiese por sí mismo. De esta forma demostraba su autonomía y capacidad de orientación, así como su determinación de volver bajo el resplandor plateado de la doncella lunar. Una vez encontraba el camino de vuelta junto a su gente, su fe y su posición como seguidor de Selûne quedaban fuera de toda duda. Collar de plata, llena de sangre, ídolos de Selûne para vender, colgante de lágrima lunar, esquiva danzante. Cuando quien porta este objeto le quedan 50% menos de sus puntos de golpe, no provoca ataques de oportunidad. Vamos a recoger todo. Y le vamos a dar el colgante a Astarion. Yo creo que sí.
Y ahora hacemos así. Very well. Y nos vamos de aquí. Podríamos matar a la osa, pero vamos a dejar. Vámonos de la cueva. No hay nada más. Let's see. You seem to know a good deal about our condition, Gale. Everything, really. Not to put too fine a point on it. A humble specimen, aren't you? On occasion. The dog remains at the dead man's side, as if in mourning. Vamos a ver qué dice. Go on. If he doesn't wait, I'll find you. Tanto para eso. F8. Ah. One day I'll catch a break. What's that? Something's waiting up ahead. Get over there! Surround them like! You spotted us. Good. It's like they say. No fun in skewing a pig what doesn't know he's cooked. And I didn't want to be stuck mopping up nosy trespassers like you. Ain't no one getting their way today. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within you stirs in response. No me hacía falta. You're a true soul. But my mistake, sir. Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. You'll get no more trouble from us. Promise.
What now? Simple. Never a dull moment. Hierbo de impulsividad. Dejar como opción. Al principio del combate, su portador obtiene inercia. ¿Y qué es inercia? Inercia. Spoilerada por una irrefrenable sensación de urgencia, la velocidad de movimiento de la entidad afectada aumenta en 1,5 metros hasta que termine el efecto. Se lo vamos a dar hasta Lyon. Still breathing, despite everything. What's inside? Vamos a coger basurita. Lo mate el padrino. Wonder if the gods are watching me. Antes de las cosas de la espada, mirad a vuestro alrededor. Veis una colección de humanos, elfos y enanos temerosos de los dioses, con la corrupción infernal de esta divina imagen. Los Teflins, que lucen su diabólico linaje a la vista de todos, caminan entre nosotros como si no debieran su existencia y su lealtad a los señores del inframundo. Estos pueblos marcados por los infiernos se han infiltrado en nuestras ciudades, nuestras organizaciones, incluso en nuestras familias. Puede decir que son buenos tanto como quieras. ¿Creerías al tigre que te mira mientras rebotea los colmillos si dijera que no ha comido nada más que verduras? No, pues podemos ver su verdadera naturaleza, tan claro como clara es la luz del día. Pero no son el único mal que está infiltrado en nuestro mundo. A mi alrededor veo drogos, duergars y otras criaturas del Underdark, esforzarse en busca de aceptación. ¿Pero por qué debería aceptarlos cuando sus hermanos asaltan nuestros campos y roban a nuestros hijos? Obviamente no estoy diciendo que haya que expulsarlos. Por supuesto que no. Que no digo que debamos devolver a estos delincuentes al Underdark y mandar a los Teflins de vuelta a los infiernos de donde proceden. Pero tened cuidado con estos sujetos, amigos míos. Sospechad cuando los veáis y en especial cuando no los veáis. Vale, quieren hablar. So the temple allows us to influence others. How very interesting. Don't get too excited. Influence comes at a cost. And until we know what that cost is, the only reasonable approach is a cautious one. You have the ability to manipulate people, make them bend to your every whim, and you'd be cautious about it? That's no fun. We'll never know unless we take the risk. A calculated risk, mind. Un extracto de las auténticas e imposibles aventuras de Tenebrux Morrow, un folletín por entregas en el que se narran las verídicas hazañas de la capitana de una nave interplanar. La auténtica capitana Morrow jamás ha abandonado su Waterdeep natal y solo sale de sus aposentos en el corral bostezante para intercambiar manuscritos garabateados por comida caliente y tinta. Visto que su dragón rojo estaba acabado, el caballero no
no le quedó otra que saltar a minar. Cayó sobre la cubierta de la recién casada mientras las tétricas y cambiantes mareas del plano astral se tragaban su montura. El buen Norse se lanzó por él de inmediato, con garras y dientes, pero en vano. La proyección astral puede refrenar incluso la furia de un grumete tabaxi, y el traicionero Githyanki se limitó a reírse conforme los incorpóreos golpes de Norse lo atravesaban sin hacerle daño. La espada de plata del caballero trazó un arco que ni siquiera se acercó a Norse, pero que segó con limpieza el cordón espiritual que unía la fiel alma del tabaxi al plano. Me dolió ver cómo mi leal compañero felino desaparecía de la existencia, pero no vacilé. El Githyanki sonrió con desdén al verme cargar, pues contaba con que fuese otro esfuerzo fútil de alguien vinculado por las leyes del plano. Pero esa no es ni jamás ha sido la capitana Tenebrus Morro. A diferencia del pobre Norse, yo había accedido al plano en forma corpórea, cosa que puede demostrar conectando una fortísima patada entre las piernas del guerrero, que fue a tropezar contra la borda de la recién casada, y cayó a las nieblas justo en el momento en que una nueva horda de dragones surgía de la distante ciudadela muerta de Kunarad. Ah, the faded ghost of fun. Vale, aquí hay gigantes, cuidado. Tastes like chicken. No chicken. Tastes like fish. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel sours our feast. Besides, tastes like pork. And what surprise is this? Brothers, look here. I have eyed yet another prize. Fortune favors our bellies. Stranger, be you friend or food. The mark is her measure. Show is the brand of the Absolute. Indeed. How regrettable that your meat must go unsavored. Food? Food. Not food. Friend. I've no use for the Absolute, or any god. I follow two masters only. Gluttony and greed. The goblins understand my appetites. They sate my hunger for gold. And the rest sate my hunger for meat. Boss Goblin give gold. We check brand. Good deal. No talk. Olvidaos de los goblins, deberíais pelear para mí. I am, by all accounts, a student of higher commerce and extortion. Make me an offer. Tempt me. Te pagaré con carne de los caídos. Tendrás para altar. Si te unes al combate te daré 500 de oro. Voy a darle, te pagaré. Tengo que sacar un 20. Pues me da a mí que no.
slip of the tongue. You meant to make a better offer, surely. Si unes al combate, te daré vientos de oro. A serenade to my ears and a boon to my belly. We've a bargain, my tasty kibble. Take my bone horn. One blow and the ground will quake with my family name. Use it when the need arises, and never a moment before. Ogre kill everyone around, then Ogre eats them. Well spoken, indeed. Ogre kill everyone around. We follow the sense of blood and gold to all lands fertile, friend. And this land proves particularly fruitful. Am I not astonishing? A robust diet makes for a shrewd mind, you see. I am a gourmand. And you, a delicacy. Were I so lucky? We will keep close. When you are ready, sound the horn. Vamos a este cuerno para llamar a la banda de ogros, enloquecidos de bultito. Son capaces de pegarse un festín con el primero que caiga en sus manos. Pero si pactas con ellos tendrá la deferencia de perdonarte la vida a tu grupo. Vale, interesante. Vamos a ordenar esto. ¿Cuánto pesan los pergaminos? 0,02. Y el peso esto. La coda de valle. Vale. El hijo de un pastor estaba atendiendo los rebaños de su padre a orillas de Chionzar. Los días se hacían cada vez más largos. El muchacho se aburría cada vez más. Para entretenerse, un día gritó: un contemplador, un contemplador. El pastor acudió a toda prisa, pero no había ningún contemplador. El chico se rió de él. El pastor lo regañó: no grites nunca más que hay un contemplador si no lo hay. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, respondió el hijo. Pero el día siguiente fue tan aburrido como el anterior. Un contemplador, gritó el rapaz. Y su padre fue corriendo junto a él. El joven rió mandíbula batiente, pero el pastor tan solo frunció el ceño y negó. Esto es la fábula de Pedro y el lobo. El pastor tan solo frunció el ceño y negó con la cabeza. 3 días más tarde el chico vio una figura redondeada flotando a lo lejos. Tenía un ojo gigante en mitad de la cara, la boca llena de dientes aguzados y finos pedúnculos con un ojo en el extremo de cada uno de ellos. Un contemplador, gritó, pero no vino nadie. El contemplador empezó a flotar hacia él. El chico dio media vuelta y echó a correr a lo largo del río. Corrió y corrió hasta que llegó a una elevación en la orilla y ya no pudo más. El muchacho lloró y se encogió de miedo, anticipando el rayo mortal del contemplador. Pero una voz conocida le dijo: mira aquí. El chico miró y no había ningún contemplador. Tan solo estaba el pastor ataviado con una capa de lana que tenía pintado, un ojo gigante delante, una boca llena de dientes debajo y enredaderas cosidas en los dobladillos. ¿Qué susto me has dado?, dijo el mozo entre llantos.
como el que tú me diste a mí, le respondió el padre mientras le enjuagaba las lágrimas. El muchacho jamás volvió a gritar que había un contemplador. Parecido. That might be worth a look. Todo. Estoy pensando parar de leer los libros. Estoy pensando en parar de leer los libros. La locura y la caída. Aunque no cabe duda de que el viejo este folleto lo ha perdido nitidez con el paso del tiempo. Solo esta temporada voy a elaborar que sumió en el caos el teatro de la luz eterna de El Touré. La compañía itinerante Lengua Afilada presenta La locura y la caída. Tragedia en 4 actos. Acto primero. Del desaparecido de Netheril, el gran imperio mágico de la era de las maravillas de la humanidad. Acto segundo. Del gran mago Carsus, de su breve y terrible ascenso a la divinidad y la desgracia que provocó. Acto tercero. De la caída de Netheril, de 1000 años de sombra y de la subversión de Shad. Acto cuarto. Del regreso de Netheril y de la sombra que se cierne sobre la tierra. De la pluma de la gran barda Vargo y Fe, la locura y la caída relata la verdadera historia de la ciudad voladora neceresa de Zultantar y su dramático regreso tras 1000 años de exilio en el plano de la sombra de Shad. Presencia en la sobrecogedora batalla sobre Mithranor, reproducida con asombroso detalle por la mano de los mejores taumaturgos de la costa. Muy pronto en el campo de la feria de su localidad, en la gira de la compañía itinerante Lengua Afilada que culminará en Puerta de Baldur. Ya la hora o enfréntese a 1000 años de pesar. Voy a pasar de leer. Voy a pasar de leer porque nos pasamos todo el rato leyendo. Y tampoco es plan. Vamos a ver el mapa. Se va por aquí. ¿Verdad? Momento F5. Goblins ahead. Look it, Claw. Sapper's here. Unless you got another reason to be here. Fexite. Let's try to be diplomatic, shall we? Goblins don't come by the handfuls, but by the dozens. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest.
Qué pelaje tan brillante. Vamos a tirar esto. How'd you know? Dumb as a rock, but world class at tearing the throats out of wee ones, she is. Rest of her litters inside in the pens. Beautiful beasts. Course, ripped out 3 bellies on our last raid alone. Be a shame if you came all this way without having a look. But I can't let you pass just like that. Celebrating a raid we are. You'll need to wear our war colours. Nice dab of this across the mug. Ought to do it. Them's the rules. You follow them now, or you follow them dead. What'll it be? Do it, or don't, you bloody Ranga. I hope that was worth it, Daddy. Hostias, son muchos. Yes, here. Let's roll in my favor. Still breathing, despite everything. Let's have a little
the alarm! Feel death's cold grip. Sounds like fun. Can't even catch my breath. Creo que vamos a ir de modo pacífico. F8. Ah. Vamos a ir en modo pacífico. Best be on my way. Goblins ahead. Look it, Claw! Unless you got another reason to be here. Let's try to be diplomatic. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. You? Well, guess we're in with all sorts these days. If you're here to see Draw Ragslin, you'll want to let him and the lads know you're one of us. There's a party on. Celebrating a raid, we are. You'll need to wear our war colours. Nice to have this across the mug. Ought to do it. Whatever calls you. I can't believe you did it! You stupid idiot! Go on, mate. Enjoy the festivities. You earned it. Depends who you are. We're celebrating a raid. No better time in camp than this. Get yourself a bit of fun before it dries up. Ripped the guts out of Joaquin's rest, we did. Inns are good for gutting. Lads even captured some Duke. Worth celebrating, that is. Who? If he ain't one of us, and if he's here, he's down in the pits. If this is the state of their camp, how bad must the pits be? I'd rather have a second tadpole than do that. Stop fidgeting. Cold words, bloody walls. More likely you gave them fleas, you filthy bugger. F5, vamos a guardar y lo vamos a dejar aquí. Que ya llevamos mucho tiempo. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, ya sabéis, ya nos veremos en los siguientes. Un saludo.